El Seat Ibiza 2026. Liga con un reticelo fresco que reafirma su estatus como uno de los compactos urbanos más queridos de Europa. Esta nueva generación combina un estilo juvenil con tecnología de vanguardia, eficiencia en el consumo y una experiencia de conducción de verdad, ideal tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana. Asterisk al exterior del Ibiza 2026 presenta líneas más marcadas y una parrilla frontal renovada que le aporta un aire más agresivo y deportivo. Los faros LED con forma luminosa rediseñada aportan una mejor visibilidad y un toque moderno. En la parte trasera, los nuevos grupos ópticos también LED y diffuser más pronunciado completan una estética dinámica y contemporánea. Seat ofrece nuevos colores vibrantes y lentes de aleación de hasta 18 pulgadas, pensadas para atraer a un público joven y urbano. Asterisk en cuanto al rendimiento, el Ibiza 2026 estará disponible con una gama de motorizaciones eficientes, incluyendo opciones gasolina TSI de 3 y 4 cilindros, con potencias que van desde los 95 hasta los 150 caballos. Las versiones con cambio manual de 6 velocidades o DSG automático de 7 marchas ofrecen una conducción ágil y suave. Gracias a su chasis bien equilibrado y su dirección precisa, el Ibiza sigue siendo uno de los utilitarios más divertidos de conducir en su segmento. Además, la incorporación de tecnología microhíbrida en ciertas versiones mejora la eficiencia y reduce las emisiones. Asterisk dentro del habitáculo, el Seat Ibiza 2026 hectares dado un salto notable en calidad y tecnología. El salpicadero cuenta con una pantalla táctil flotante de hasta 1025 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los materiales blandos al tacto y los nuevos acabados decorativos elevan la sensación de calidad. El diseño interior sigue siendo ergonómico, con controls intuitivos y una posición de conducción cómoda. A pesar de sus dimensiones compactas, el Ibiza ofrece un espacio interior sorprendente y amplio, especialmente en las plazas delanteras y en el maletero, que supera los 350 litros. En cuanto a seguridad, el nuevo Ibiza 2026 incorpora los últimos asistentes a la conducción del grupo Volkswagen. Incluye control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, detector de fatiga y sensores de aparcamiento, delanteros y traseros. Opcionalmente, puede incluir cámara de visión trasera y sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Con estas mejoras, el Seat Ibiza se consolida como uno de los compactos más seguros en su categoría. Asterisk. El Seat Ibiza 2026 representa una evolución madura pero divertida de un clásico urbano. Con su estilo renovado, mejor tecnología, opciones mecánicas eficientes y altos estándares de seguridad, es una opción muy atractiva para quienes buscan un coche compacto, moderno y fiable para el día a día. Asterisk.